our channel. Hi everybody, welcome to yet another episode. So guys, today we are here at this amazing location which is in Gachibowli, and this is called Lavian Hwy. And చదువుకోండి ఫస్ట్. I'm with none other than my favorite Divya. By the way, thank you so much. Beautiful place కి తీసుకొచ్చాం. I'm really in love with this place. ఎవరు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? Me too. పింక్ లో అసలు అమ్మాయిలందరికీ I guess the best place I would. And also to all you beautiful people, మనకు కావాల్సింది కూడా అదేలేమ్మా. let's get on to the video. Divya, not just the ambience, just look at the food also. Food choosy. Silly fellow. Most entertainment feel outunnadu. Oh my god, I can't wait to eat. I can't wait to indulge in all of these things, huh? ఏంటి VTR ఫుడ్ ఇంత బాగుందంటే ప్రిపేర్ ఎంత బాగా ప్రిపేర్ చేస్తారో మనకి తెలియాలి కదా. తెలియాలి. Then we'll talk to the chef or staff person. పెద్ద ప్లానింగ్ Why this name? Okay, Lavian Rose is life in pink. Life in pink. Yeah, and Okay. meaning is seeing life through rose-colored glasses. Oh, amazing. As you can see, this is a very beautiful place. Yes. Which is looking so colorful. Like Yes. pink. This is amazing Pink place. Yeah, pink is mostly favorite for girls, but here we just want to make the color for gender neutral. Absolutely. So we want everyone to visit. Our first branch we have started it in Sainipuri. Okay. So the 2022 lo start chesamu. There it was like a completely good response. We have received very well response, and people have started requesting us to start another brand somewhere else. So we were just searching and we found this huge place. Shravya, this is started this. chef's kiss, literally. Okay, so can you tell us some of the specialities from Lavian Rose? What can we look forward to eat when we come here? See, we are serving completely global cuisine. Okay. Like we have Chinese, Indian, tandoor, Pan-Asian and continental. So everything tastes good. We have house specials. And most famous is our like Sunday in clouds which we prepare, where we have the cotton candy over the plate. Oh wow, thank you so much Shravya for being here and giving us your time. And this is a truly amazing. Asalu I think Twin Cities lo ekkada ilante ambience manu chudaledu. So if you This is guys the first time I'm seeing. Yeah. Adding to this, you all can also follow them on Instagram. Yes. We have a page, Lavian Rose. ఇది సింగిల్స్ వస్తే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు లవ్ లో పడతారు. ఆబ్వియస్లీ ఫస్ట్ ప్లేస్ లో లవ్ లో పడతారు, తర్వాత మనుషులతో లవ్ లో పడతారు. అన్న వీళ్ళు మారే మార్గమే లేదన్న. అంత గమ్మున మారరా. కపుల్స్ అయితే ఇంకా చెప్పక్కర్లేదు, ఆ లవ్ ఉన్న లవ్ ఇంకా 100-fold పెరుగుతుంది ఆబ్వియస్లీ. ఆ సమయంలో గంగ చంద్రముఖిగా మారడం నే గమనించాను. మోరోవర్ నాకు ఇప్పుడు దాకా దివ్య నేను మీతో ఎందుకు వచ్చాను? I should have got my boyfriend. ఆ ఊహ ఎంత బాగుందో. I wanted to taste the food. Yeah, it's coming, it's on the way. On the way. We have ginger chicken. This is a beautiful pink lady. Yes. Ginger chicken, Divya, cheers. స్పైస్ ఎక్కువ కాదు, అలానే స్పైస్ తక్కువ కాదు, పర్ఫెక్ట్ గా కరెక్ట్ గా సెట్ చేశారు. Guys, pink lady is a must try because it's so refreshing. The moment I put it in my mouth now, boom, bombastic. Divya, నేను అది ట్రై చేయాలా? I'll try this. ఇక్కడ క్యాండీ ఫేమస్ అన్నారు కదా, ట్రై ఇట్. నాకు చిన్నప్పుడు గుర్తొచ్చేసింది. And the shake is also like very thick. Yes, my favorite is super good. Refreshing గా లేదు? చాలా బాగుంది. It's so creamy. Guys, if you can see this, the presentation is also truly amazing. Guys, ఇంకొక స్టార్టర్ వచ్చేసింది which is called chicken haryali kebab.
టేస్ట్ చేద్దామా? Good. నేను ఒకటి చెప్పాను దివ్య, I don't know which one to choose. Like everything is so good. Okay, చెప్తూనే we have another dish also that has come, which is a pasta. Mamma mia. హోల్సేలర్ రీటైలర్ దొరకదురా నీకు. So guys, pasta కి వచ్చేసాము. Yes. Divya, like one of my favorite Italian dishes is pasta. I'm loving it. Absolutely. ఇందులో ఆలివ్స్ ఉన్నాయి, ఆలివ్స్, బ్రోకలీ, వైట్ సాస్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ పాస్తా విత్ గార్లిక్ బ్రెడ్. టేస్ట్ మాత్రం పర్ఫెక్ట్ ఉంది. ఎగ్జాక్ట్లీ. పర్టికులర్గా అబ్బాయిలకి అయితే మీకు ఎవరైనా అమ్మాయికి నచ్చితే మాత్రం దిస్ ద సింపుల్ టిప్, ఇక్కడికి నార్మల్గా లంచ్ కని తీసుకురండి. తీసుకొచ్చి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రపోజ్ అంతే. అంబియన్స్ చూసి మిమ్మల్ని చూసి బికాస్ మీరంతా ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఆ అమ్మాయి ఈజీగా పడిపోతుంది. वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है. బిర్యానీ. రైట్, సో హియర్ వి ఆర్. బిర్యానీ వచ్చేసింది. దివ్య, ఐ డోంట్ నో హౌ టు సర్వ్, మీరే సర్వ్ చేయాలి ప్లీజ్. హైదరాబాదీస్కి అయితే అదొక ఎమోషన్, రైట్? ఎంత నాన్ వెజ్ తిన్నా కూడా బిర్యానీ వస్తే ఆ ఫీల్ వేరు. అంతే, ముక్క లేనిదే ముద్ద దిగదు. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ముక్క ఇస్ దేర్, ముద్ద ఇస్ దేర్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దేర్. ట్రై విత్ యువర్ హ్యాండ్ బికాస్ బిర్యానీ హ్యాండ్ సూపర్ ఉంటుంది. I respect that. So I'm going to be trying with my hands. Okay. All right, guys. Trying. First bite lone, you know, you get the feel. చాలా బాగుంది. Yeah. Then, mere chodochu actually. There's not a lot of oil as well, like proper amount. I swear. I'm thinking I'll come here every day, yaar. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈ ప్లేస్ లో పర్టికులర్ గా నాట్ ఓన్లీ ఫర్ లవర్స్ కపుల్సే కాకుండా మనకి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా వస్తున్నారు. చూసావా ఎంత సాఫ్ట్ ఉందో చికెన్, Tender ఉంది, సాఫ్ట్ ఉంది. ఓన్లీ ఇండియానే కాదు కాంటినెంటల్ అన్ని కూడా ట్రై చేయొచ్చు ఇక్కడ. It's a mixture of cuisines. It's a mixture of various cultures. ప్రతి కల్చర్ లో నుండి, you know, they've adopted you know, things and made this beautiful universe. Yeah, the whole place is literally sarangi. Sarangi. And now we have Sunday clouds. Sunday cloud. And literally, look at this. Look at the beautiful plating, everyone. Look at the cloud. There are different varieties of ice creams. You have strawberry, chocolate and vanilla. Yes. So, Divya, I think we should... I can't wait. Can't wait either. Let's try. And each and every food మనం ఏదైతే ఆర్డర్ చేసామో అన్నీ కూడా అమేజింగ్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇక్కడ నాన్ వెజే కాదు వెజిటేరియన్ కూడా చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి. అండ్ ఈవెన్ కాంటినెంటల్ డిషెస్ ఉన్నాయి ఆడియన్స్ కాకుండా. ఓవరాల్గా తినండి మేము ఉన్నాం అన్నట్టు చూస్తున్నారు. The specialization is not just non-veg, కానీ vegetarian food is also banging, guys. పర్టికులర్గా వాలంటీర్ మీకైతే డోంట్ మిస్ దిస్ ప్లేస్. అండ్ మిగతా రోజుల్లో కూడా యూ ఫీల్ లైక్ ఎ సపరేట్ వరల్డ్, ఒక సపరేట్ వరల్డ్లో ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది మాకైతే ఇవాళ. And I really hope you guys also had fun watching us try out these new delicacies, these new places. So guys, don't forget to like, share, comment, subscribe to our channel. And the whole place is banging. Love.